네, 피터와 함께하는 SOS 생활영어 시간입니다. How you doing, Mr. O? 안녕하세요. 네. Oh, it's always good to see you. Nice tie. 그러니까. Nice tie. That's it's a hot red. 이상하게 있잖아요. 이제 이렇게 빨간색 막 이런 게 좋아져. You know why? Because that means that means I'm getting old. It means you're getting old. I thought it meant power and passion. 그런가? No? 이렇게 조금 나이가 들면 이렇게 좀 강한 색상, 막 빨간색 이런 게 좋아진다며요. Yeah. 이해를 못했는데 나도 그렇게 되는 것 같아. Somebody at my work told me that that only 바람둥이 wear very very bright ties. Yeah. 아, 바람둥이들이 그 막 색상이 강한 밝은 색을. Yeah, like red or like a bright yellow or 그러면 pink. 유도 or like, 바람둥이네. I am. Yeah. That's the thing. Yeah. 그렇구나. So I just like bright colors, but people say it's because I'm a 바람둥이, but I don't believe it. 그래요. 뭐 그렇다고 해서 그런 능력이 생긴다 그러면 나는 청천연색 넥타이를 메고 다니겠습니다. Okay. Actually, I didn't really understand what you said, but sounds good. 오케이. Yeah. 자, 오늘도 이제 먼저 대화를 들어보시죠. I'm afraid this beer is not cold. Would you like me to replace it with a cold one? Would you please? I can't drink warm beer. No problem, sir. Sorry for the trouble. 네, 여기까지였습니다. 이 맥주가 시원하지가 않네요. I'm afraid this beer is not cold. I'm afraid this beer is not cold. I'm afraid 다음에 주어 동사가 나오면은요. 아쉽지만 어떻게 생각한다. I think라는 말과 같은 건데요. 조금 원하지는 않지만 뭐 현실이 그렇다. 아쉽지만 그렇게 생각한다. 그런 얘기입니다. I'm afraid this beer is not cold. 이 맥주가 시원하지 않다고 나는 생각한다. 시원한 걸 원하지만은 실제로는 시원하지가 않다고 생각한다. 그런 의미입니다. 다시 한번요. I'm afraid this beer is not cold. What is the main difference? I mean, what's the difference between I think and I'm afraid? I think and I'm afraid. I think is just like just in a general sense, right? 그렇죠. 일반적으로 그냥 난 그렇게 생각한다는 얘기고. Right, but I'm afraid this beer is not cold. It's like you're a little bit worried about it. Actually, 조금 걱정스럽고 그런 걸 원하지는 않는데 실제로 something that you don't want. So 제가 얘기한 걸 그대로 지금 영어로 한 번 더 설명을 해줬습니다. 시원한 것으로 바꿔드릴까요? Would you like me to replace it with a cold one? Would you like me to replace it with a cold one? Would you like me to replace it with a cold one? 한 번 더. Would you like me to replace it with a cold one? Now, would you like me to replace it with a cold one? Replace A with B를 B로 바꾸다, 대신하다 그런 얘기죠. 그러니까 내가 그것을 시원한 것으로 바꾸어주기를 원하십니까? 그런 말입니다. 그렇게 해주시겠어요? 미지근한 맥주는 내가 못 마시겠거든요. Would you please? I can't drink warm beer. Would you please? 그렇게 해주시겠습니까? I can't drink warm beer. 나는 따뜻한 맥주는 못 마시겠습니다. 아유, 뭐 걱정 마십시오. 번거롭게 해서 죄송합니다. No problem, sir. Sorry for the trouble. No problem, sir. Sorry for the trouble. No problem, sir. 걱정할 거 없다. 뭐 그 정도에 얼마든지 해드리죠. Sorry for the trouble. 번거롭게 해서 죄송합니다. 자, 오늘 두 가지 표현은요. 이 맥주가 시원하지 않네요. I'm afraid this beer is not cold. I'm afraid this beer is not cold. I'm afraid this beer is not cold. 문제 없습니다, 손님. 번거롭게 해서 죄송합니다. No problem, sir. Sorry for the trouble. 네, 유용한 영어 표현들 한번 정리해 보겠습니다. 이 맥주는 김이 다 나갔습니다. This beer is flat. This beer is flat. This beer is flat. flat하면 평평한 건데 맥주는 약간 좀 이렇게 부글부글하는 맛이 있어야 되는데 맛이 flat하면은요 심심하다 그런 얘기죠, 그죠? 네, 김이 다 빠졌다. 맥주가 김이 다 나갔다 그랬을 때는 이제 flat이라고 하는 단어를 씁니다. This beer is flat. This beer is flat. 이 잔마저 마시겠습니다. Just let me finish this one. 네, 이번 잔까지 내가 끝내겠다, 마시겠다 그런 얘기죠. Just let me finish this one. Just let me finish this one. 열기 전에 잘 흔들어 주십시오. Shake it well before you open it. 네, shake it well. 잘 흔들어 달라. Before you open it. 당신이 이것을 열기 전에 잘 흔들어 주십시오. 열기 전에 잘 흔들어 주십시오. 한 번 더. Shake it well before you open it. 한국 사람들은 소주를 좋아합니다. Koreans have a taste for soju. Koreans have a taste for soju. 자, 이번에는 질문거리 한번 챙겨볼까요? 소주를 좋아하십니까? 맥주를 좋아하십니까? Do you like soju or beer? What do you like? Neither really. 두 개 다 I like 좋아요? wine. I like wine. No, actually, it depends on what I'm eating. Actually, 그래요. 뭘 먹느냐에 따라 다른데. Yeah, if I'm eating like a 회 in the summertime. 그래, 여름에 right? 회를 먹을 때는 Right? 그때는 Yeah, a little bit of soju is good. 소주가 맞죠. Right. If I'm eating chicken, then beer is good. 그렇죠. 그러나 닭고기 먹을 때는 그렇지. 그럴 때는 이제 맥주가 좀 더 어울리겠죠. 왜 사람들이 술을 마신다고 생각하십니까? Why do you think people drink? 술을 많이 마십니까? Are you a heavy drinker? Are you a heavy drinker? Are you?
Sometimes. 때때로. Depends on my mood. 기분에 따라서 depends on my mood. 예. 일주일에 몇 번이나 술을 드십니까? How often do you drink a week? How often do you drink a week? 한국에 싱글들이 가는 바가 있습니까? Do we have a singles bar in Korea? Do we have a singles bar in Korea? 있나요? I think every Western bar that you go to is a singles bar. 아, 그렇습니까? Yep. 서양식 바에 해당되는 그 웨스턴 바, 거기는 거의 다 싱글스 바라고 이해를 하면 될 것 같다. 자, 오늘 대화를 다시 한번 들어보시겠습니다. I'm afraid this beer is not cold. Would you like me to replace it with a cold one? Would you please? I can't drink warm beer. No problem, sir. Sorry for the trouble.